السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله الكل بخير. من عنوان الفيديو واضح انه رح نحكي عن المنح الدراسيه اللي بتقدمها مؤسسه داد الالمانيه دوتشه اكاديميشه اوستاوش دينست. طبعا مؤسسه داد بتقدم سنويا منح كثيره، منح بكالوريوس ماستر ودكتوراه. تمام. طبعا انا ماني شخص مهتم بالمنح بشكل دائم او عندي شركه بتامن قبول ومنح للناس، يعني لا. انا رح احكي بهذا الفيديو بس كيف الشخص بيلاقي بسهوله منحه، وكيف يعني بيلاقي معلومات التواصل مع الجامعة اللي بتقدم المنحة عن طريق داد طبعا. ممكن يراسلوا عن طريق الإيميل أو كذا، وكيف الشخص ممكن يقدم على المنحة. تمام. راح يكون ضمن هذا الفيديو شرح باللغة الإنجليزية عن مثال كامل كيف الشخص بيقدم على منحة. تمام. فيعني في كثير اشخاص بعثوا لي انه انا عم بدرس بكالوريوس وحابب اكمل ماستر، بدي منحه في المانيا، او عم بدرس بكالوريوس وبدي منحه دكتوراه، او بدي ابلش من البدايه، يعني من البدايه ادرس بكالوريوس. فانا بشوف انه اي شخص قاعد ببيته وعنده لابتوب، او يعني طريقه انه يبعث ايميلات للجامعات يراسلهم، يعني لا يهتم انه بموضوع انه الشركات هي تامن المنحه او القبول، لا. اي شخص ممكن يلاقي المنحه من بيته. تمام. بمجرد انت لقيت معلومات التواصل مع الجامعه ابعث لهم ايميل. واي شخص، خلينا نكون متفقين انه اي شخص بده منحه لازم يكون يعرف انجليزي منيح او الماني، باعتبار انه بده منحه بالمانيا. تمام. فشوفوا الفيديو للنهايه، رح يكون في شرح طويل باللغه الانجليزيه مثل ما قلت عن طريقه التقديم على المنحه، بمثال مثلا جامعه في برلين. وراح يكون في بنهايه الفيديو راح احط معلومات لشخصين، شخص موجود بمصر وشخص موجود بالجزائر. هدول الشخصين انا لقيتهم على موقع الحكومه الالمانيه، هن شخصين معتمدين من الحكومه الالمانيه بما يخص موضوع الاعتراف بالشهاده بالمانيا. حكيت عن هذا الموضوع بفيديو سابق، انه اي شخص حابب يعدل شهادته انه يعترفوا له اياها بالمانيا لازم يعمل اعتراف لشهادته. فهدول الشخصين ممكن تعمل عندهم استشارة، شخص موجود بمصر وشخص موجود بالجزائر. السيدة ياسمين فوزي موجودة بغرفة الصناعة والتجارة بمصر، وفي السيد موجود بالجزائر. راح احط معلومات تواصل معهم بنهاية الفيديو، فشوفوا الفيديو للأخير لنستفيد كلياتنا. طبعا أول شيء لازم نفتح موقع داد، فبنفتح الجوجل وبنكتب داد، انت بنفتح أول موقع بيطلع لنا اللي هو www.dad.de. تمام. بنروح على in Deutschland studieren und forschen، طبعا حطه أنا باللغة الألمانية. وبعدين على Stipendien Datenbank، يعني المنح المقدمة. وبعدين بنعبي هدول الحقول الفاضية، مثلا Programme für، نتأكد من اللغة الألمانية. تمام. نعبي هاي الحقول، البرامج للمتخرجين مثلا من أي بلد، هيركونستلاند، مثلا مصر، إجبتن. نختار الفاخرشتونج، الاختصاص، نختار مثلا Ingenieurwissenschaften. vorhaben، ليش بدك تدرس، يعني النية. في عندك براكتيكوم، تدريب، كورس لغة أو دراسة، نختار الدراسة. فبيطلعوا لنا هدول الخيارات، هدول المنح. عندنا المنحة الأولى هي منحة لطلاب الماستر اللي بيدرسوا الأركتكتورة، يعني الهندسة المعمارية. بنضغط عليها تطلع تفاصيل المنحة، إيش الغرض من المنحة، بروجرام تسيل، مين بيحسن يقدم على المنحة. أنا ما راح أحكي كل شيء بالتفصيل، أنتوا لازم تقروا شو يعني شو راح يقدم بهاي المنحة، وإمتى ببلش التقديم وإمتى بيخلص، وهل المنحة مثلا مدعومة، إنه الشخص بياخد راتب خلال المنحة. هون بياخد مثلا 861 أورو. تمام. كل التفاصيل التانية هون. الشروط التقديم على المنحة Bewerbungs Voraussetzungen، بنضغط عليهم بنشوف شو هي الشروط. تمام. في هون عم يحكوا على الشروط، هون مثلا الشروط اللغة Sprachkenntnisse. تمام. طريقة تقديم Bewerbungsverfahren بنضغط عليها بنشوف طريقة التقديم، عم يشرحوا بالضبط كيف واحد بيقدم. مثلا بيعبي فورمولا اونلاين، استمارة اونلاين. في عندك السي في كمان بتعبيه اونلاين، ليبنسلاوف، والمعلومة فورمولا تاني كمان هون مشان المعلومات.
في عندك إذا حابب تتواصل مع أنت الجامعة أو المؤسسة اللي عم تقدم منحة داد أو الجامعة اللي مقدم المنحة عن طريق داد، فعندك كونتاكت أون بيغاتونج، يعني كيف معلومات التواصل والاستشارة. فموجود الإيميل ورقم الهاتف والموقع وكل شيء موجود عن يعني كيف تتواصل مع الجهة المانحة. تمام. فأنت يعني دائما حاول تتواصل معهم عن طريق الإيميل. هو الإيميل info@dadcairo.org. يعني هذا شخص المنحة في شخص في مصر يعني مسؤول أو في يعني عن هاي المنحة، بتتواصل معه عن طريق الإيميل. شخص موجود في مصر اسمه محمد فتحي. هي محمد فتحي. طريقة يعني التقديم بحد ذاته كيف نروح على بيفيربونج اينغاشن. تمام. فهون لازم تروح اونلاين، تعمل اول شيء ريجستيرن، يعني تعمل حساب على مؤسسة داد، وبعدين بتكمل الخطوات التالية المذكورة كلياتها هون. كيف تعمل حساب عند مؤسسة داد؟ تروح على Anleitung zur Registrierung am Portal lesen، بنكبس عليها بيعلمك كيف تعمل حساب وكيف تعمل الخطوات الباقية. فحتى نعمل حساب عند مؤسسة داد بنروح على www.mydad.de، نضغط عليها فبيطلع لنا اما تسجيل دخول لوج ان او ريجستر، يعني تعمل حساب جديد. فبنضغط على ريجستر، بيطلع لنا الاستمارة اللي لازم نعبيها لحتى نعمل حساب ونكمل الخطوات الباقية. هذا الشرح كان كيف تعمل الحساب عند مؤسسة داد وكيف بتقدم على المنحة. وهلا راح اترككم مع شرح باللغة الإنجليزية على عن طريقة التقديم على منحة أو دراسة بمؤسسة داد. طبعا مثال هو على التقديم على دراسة Advertising and Brand Communication ب SRH برلين هوخشولة، والشرح متبادل باللغة الإنجليزية. طبعا هو الشرح ليعرف الناس كيف التقديم بشكل عام أو على هاي الدراسة بالذات. فبتمنى انه هذا الشرح يفيدكم. شوفوا الفيديو للاخير لحتى انه تستفادوا بشكل جيد. ومثل ما قلت هلا بنهايه الفيديو راح يكون في معلومات للتواصل مع شخصين، شخص موجود بمصر وشخص موجود بالجزائر، بخصوص موضوع الاعتراف بالشهاده بالمانيا. وبعيد للمره الثانيه انا ماني شخص ماني مختص بالمنح او بالقبولات الجامعيه او عندي شركه لهي الامور، لا. انا حبيت بس اسلط الضوء على انه اي شخص ممكن يقدم على منحه من بيته. لا تيأسوا، قدم مرة ومرتين وعشرة ومية. معلومات التواصل موجودة بكل منحة، إيميل الجامعة المسؤولة أو رقم الهاتف، تواصلوا معهم، سألوهم شو هي الشروط، كيف أقدم. لا تيأسوا. وبتمنى لكم كل الخير، وبتمنى كمان من كل حدا عم يشوف هذا الفيديو إنه يعمل اشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس لتشوفوا الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم. This is a video how to do your online application. When you're on our web page, please click on the blue button, Apply Now. You will now enter the online application portal. Here you're going to see the different steps. Step 1 is to create your user account. In order to do so, please click on the blue button, Account. You now can enter your personal data and click on Create an Account. If you do so, you're going to receive a confirmation email with your login data. Attention, these might take up to 10 minutes until you receive this confirmation email. If you do not receive a confirmation email, you can write to us to the email address applyforberlin@srh.de. You now received your email with your login data and you can start to log into the portal. Please click on Login on the right edge. So now we type in you type in your login data. So I will use my account here. And then the password that was given to you. You have now the option to change the password actually. If you change your password, you now enter the portal. If it's in German language, which is the case here, you can switch into English. Okay. You now can choose the university where you would like to study.
This is an online portal of all 4 SRH universities located in Berlin, so please make sure to choose the right one. You can see the different colors for the different universities. So please, if you want to study anything related to design, you can please click on the pink one. If you want to study anything related to music and media, please click the orange button. If you want to study at our campus in Dresden, anything related to management and hospitality, please click the dark red one. And if you want to study management and also technology and IT, please click on the green box. If you chose your university, then you can click on Find Courses Offered. Once you chose your university, there is no possibility to choose another university. If you decide to apply for another SRH university, please contact us. On this page, you can actually search for your program that you would like to apply for. So first of all, if you click in the first box, you can see the different programs we have, the German ones, the English ones as well. Or you can search for your degree type. So there are the different degrees we offer. And then also important, when would you like to start? So you can choose the summer semester 2019, which is either March or April, or you apply for winter term, which is either September or October. In this video, we would like to apply for the degree program International Management Masters. So here you can choose your program. Please choose it and click on Search. You will now see your program popping up, International Management for starting in winter 1920. If you want to start the application, just click on Apply Now. You now entered the online application, and here you see your application overview. You see the different sections that have to be filled in, so personal information, work experience, and also there's a passage for uploading your documents. On the next box, application status, you're gonna see your application tracking number. So it's always okay. You can now start with the online application to fill out the form. So please click on the first section. Here you do not have to fill in anything, so you can just click on the next button. On the next page, please type in your personal data. So mine is already filled in, but the country of birth I still have to choose. Then you can now click on Save. Do always so when you register. When you're now finished with your personal data, please click on the arrow in order to come to the next page. If you're a non-EU student, please give us the relevant information. So if you already have a visa, please click yes. If you do not have, please click no. And we would also like to know if you have a visa appointment or not. So please click either yes or no according to your situation. Please click on Save. And then in order to come to the next page, click on the arrow. On the next page, please type in your address. Click on Save. And here we see that the system automatically finds the city once you type in the postal code. So in my case, it's Paris. Please click on Save again. And then on the arrow in order to come to the next page. Here we would like to know how can we contact you. Please type in a valid telephone number, including your country code. And also please choose the language you would like us to correspond with you. Please click on Save.
and then on the next arrow. Since I am applying for a master's program, I am required to enter if I have studied before. So if you haven't studied in Germany, please choose the second option, studies abroad. And the system will automatically open the relevant data to enter. So please enter the starting dates, and then also the ending date of your previous studies. You can use the calendar if you like, or you can just type it in. Please choose the degree. If your degree is not in this list, please just choose either my bachelor or master. Please choose your subject. You're free to type in the university if you like to do so. If not, please choose the country. And then on the next box, please choose. And please choose the last one, study. If you want to give us any remarks, you can do so. Please click on save. If you're done with that section, please click on the next arrow. In the next section, you're required to enter your data if you have done any internships or if you have work experience. Work experience is especially important if you would like to study MBA. Please type in the information, click on save when you finished, and then click on the next arrow. So on this page, we would like to have the information from your secondary school leaving certificate. Even if you apply for master or MBA, we require this information. If you study bachelor, then this information is necessary for admission. So please choose the date when you graduated from your secondary school. And then please click on the type. So here you're going to see some expressions in German, some in English. If you haven't done your secondary school in Germany, please choose the second option, abroad university entrance qualification. This should be the case for most of you. Please choose then your country. This section you do not have to fill in. No, you have to fill it in, sorry, you have to choose abroad. The next section you do not have to fill in since you have chosen abroad on the section above. Now for the final grade, we would like you to calculate it. In order to do so, you can use the grade conversion table attached here. If your country is listed, you can use the grade conversions. If you find similarities to your country, which is maybe not listed, you can also use them. If you do not find your country and you do not know what your grade is, please type in 2,0. We will change it afterwards. The most important thing is that you type in a grade. And the last box, here you do not have to fill in. Please click on save and then go over to the next page. On this page, you have to fill in your language skills. So first language is German. Please keep in mind that for English programs, German knowledge is not required. So if you have no knowledge in German language, it's fine, so please click here none. As for your English skills, if you would like to study an English program, you should have very good knowledge in English. If you passed your test already, please click yes.
And also type in the name of the test. So here, for example, TOEFL. And also type in the year. And then the results. If you do not have the result yet, please type in the date when you do the test in the future. Please click on Save. And then go over to the next page. On this page, we would like to know how did you find out about us. So please choose according to what is relevant for you. If you were recommended by a current student, please choose recommendation and type in the student's name, for example. And then again, click on Save, and then we go over to the next page. On this page, we would like to know if you have been recommended by an education agency. If so, please choose the agency here. If not, if you haven't been recommended by an agency, please choose option 1 here, application without an agent. On this page, this is the upload page where you can upload your documents. So please upload your secondary school leaving certificate. The next, here your bachelor transcript and certificate, or a provisional certificate if you're graduating in the future. Then please upload, since you're applying for a master's program and also for MBA program, a letter of motivation of 1 page. If you apply for bachelor's, then the motivation is in the portal. Unfortunately, this cannot be shown here right now. All students have to upload a CV and also proof of language skills. So if you're applying for an English program, please upload your language test or any other document that proves your language skills. The last document that we require is a proof of your identity. And if you have any additional documents, such as, for example, letter of recommendations and also your work experience, internships, etc., you can upload them here. If you have done your uploads, please click on Save. And then we go over to the next page. So actually this is the last section of the online portal, the final declaration. So please confirm that you have filled out everything properly. Please accept your private policies. But before submitting the application, please click on Save and open the application summary. So here you can see your application summary. The status OK states that everything was filled in completely, properly. Here is your application number again. Please keep that number in mind. And if you think everything is okay and you would like to submit the application to us, please click on Submit. Once the submission of your application was successful, you come to that page. You're going to see the overview of the data and information you have filled in the portal. Everything, including your documents. At the very end, actually, if you click on Applications Overview, you can see which application, or if you have submitted several applications, you have done. And here on the status submitted, you can track your application. So if the admission team gets back to you, they will contact you via email, either for submitting additional documents if something is missing, or if everything is okay, they will invite you for the interview. You can track it here on status and the status will change. If you're done with your applications, and you do not want to have any information from your application any longer, please log out from the system.